Kabajamtoota daawwattoota chaanalii akka Ingiliffaa akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaa Friday guyyaa barumsa grammar modal verb jechuudha. Kanaaf modal verb partii kunnaffaa jirra. Barumsa addaa keessatti tokko modal verb addaa keessatti kan barannu maalidha? Have to baranna jechuudha. Have to maal? What is the difference between have to and the must? Mee walumaan tartiibaan laalla hanga xumuratti na wajjin tura. Okay, barumsi nuti barannu amma irra caalatti jechuudha. Barumsa introduction jechuudha. Etun why have kana jechuudha. Baay'inaan wanti akkanatti barreessee blackboard isin guutee barreessuuf akka isin Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel, Ako English with Oromic. I'm Ako from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? You okay? I hope so. You fine? I hope so. Today is a Friday. In our today class, we're going to see about modal verbs. From modal verbs, today we're going to see about semi-modal verbs. That is about what? It's about have to. What is have to, guys? Have you ever just confused within have to in modal verbs? Today, you will get it. It's clear explanation or class. So please stay with me until the end of my video. And don't forget to subscribe, like, share my YouTube channel too, guys. Kabajamtoota daawwattoota chaanalii akka Ingiliffaa akkam nagaa jirtu bakka jiraattan guyyaa Friday guyyaa barumsa grammar modal verb jechuudha. Kanaaf modal verb partii kunnaffaa jirra. Barumsa addaa keessatti tokko modal verb addaa keessatti kan barannu maalidha? Have to baranna jechuudha. Have to maal? What is the difference between have to and the must? Mee walumaan tartiibaan laalla hanga xumuratti na wajjin tura. Okay, barumsi nuti barannu amma irra caalatti jechuudha. Barumsa introduction jechuudha. Etun why have kana jechuudha. Baay'inaan wanti akkanatti barreessee blackboard isin guutee barreessuuf akka isin suutu dubbistanii akka isinii galuuf jedheeti. Kanaaf sirriitti hubadhaa. Alright. Tokkoffaan faayidaan have to dha maalidha? Have to is used to express strong impersonal responsibilities and the necessities jechuudha. Okay, as you know, have to is used to tell strong responsibilities which come from what? Outside the speaker. Faayidaan have to dha. Namni tokko alaa yoo waan akkanaa godhi jedhee si ajaje have to fayyadamna jechuudha. Must jechuun ofii keetii waan gochuu dandeettu. Have to garuu is used to tell, okay? Ni fayyadamu jechuudha. It's used to tell strong responsibilities which come from outside the speaker jechuudha. Namni wayii alaa akkas godhi akkana godhi jedhee yoo si ajaje have to fayyadamuu qabna jechuudha. Okay, sometimes yeroo tokko immoo our responsibility is not our decision. Yeroo tokko murteen keenya decisionii mataa keenya ta'uu danda'a. Murteen keenya fudhatama ta'uu danda'a. So sometimes our responsibility is not our decision. Gaaf tokko murteen kan keenya qofa ta'uu danda'a. It is other decision. Murteen nama biraati. And we should follow that's yeroo hundayyuu murteen nama biraa sana hordofnaa jechuudha. We should follow what? We should follow that. Sana hordofnaa jechuudha. Sometimes outside forces us to follow an action. Namoonni alaa akkas godhi waan akkanaa gochuu qabdu jedhanii alaa force godhan jechuudha. Nu dhiibanii jechuudha. We do the action. Akka gochisan maa gochuu? Akka gochisan godhuuf nu dhiibanii jechuudha. Alright. There are called gocha akkanatti nu dhiibanii godhi jedhanii yookaan immoo force godhanii nu dhiiban sun maal jedhama? They are called impersonal responsibilities jechuudha. Impersonal. Si dhiiban jechuudha. Giddiin godhi sin jedha jechuudha. Nama isa ajaja jechuudha. Yookaan barsiisaa ta'uu danda'a, yookaan mootummaa ta'uu danda'a, yookaan poolisii ta'uu danda'a, alaa dhiibanii si dalagsisan jechuudha. So yeroo maal fayyadamna? At that time we use what? We use have to. Waan akkas keessatti maal fayyadamna? Have to fayyadamna jechuudha. We also use have to tell what? To tell necessities to do something. Akkasumas ammoo have to illee necessity wajjin ni fayyadamna wanta barbaachisaa ta'e wajjin illee ni fayyadamna jechuudha. Mee takka takkaan example isaa akkamitti akka fayyadamnu walumaa ilaalaan wajjin tura. Okay, mee example muraasa wanti tokko namaan akka dalagamu mee walumaan halaaluti faayidaa have to ilaalaa jirra. Example tokkoffaan maa jedha? I have to go now. I have to go now. Meaning in isa machu. I have to go now to machu he can isa. He can isa
because of an external force dhiibbaa alarraa dhufeen. Okay, namni deemu waan naan jedheef qofa ani deemuu qabaa jedhe yoom amma. It is my strong responsibility to go now. Amma deemuun kiyya dirqama jechuudha. Itti gaafatamummaa kiyya jechuudha. It is my responsibility. Strong responsibility now jechuudha. Kuni dhiibbaa alarraa dhufe jechuudha. Namni it is what? It is a strong external responsibility and necessity kennuu sana jechuudha. Okay, example Afaan, you have to get a license. You have to get what? You have to get a license. Hayyama yookaan ammoo manjaa fi qaala jedhamu sana argachuu qabda jechuudha. Hayyama konkolaachisaa argachuu qabda. You have to get. You have, look guys. Dirqama jechuudha. You have to get a license. Meaning he can sama jechuudha. He can say because of an external force. Dhiibbaa irraa dhufe jechuudha. Sababa alaa dhiibbaa natti godhameef external force maal ta'uu danda'a? Here is government ta'uu danda'a. Mootummaa ta'uu danda'a jechuudha. And it is your strong responsibility to get a what? A license. Dirqama keetii license argachuun hayyamaan deemuun hayyamaan oofuun dirqama keetii naan jedhan jechuudha. So this called what? This calls a strong responsibility jechuudha. It is external force jechuudha. Kan alaa godhisin jira wayita jechuudha. Kanaaf have to buy now waan kan fayyadamu jechuudha. Kan ittaan example biraa, they have to do their homework now. They have to do their homework now. Isaan hojii mana isaanii dalagachuu qaban, dalaguu qaban. Meaning, because of an external force, eenyutu hojii mana isaanii haa dalagu? Eenyu jedhe? Somebody. It's about homework, right? Yeah. Maybe it might be a teacher, but it's not. So, their teacher, it is their responsibility to finish what? Their homework. Hojii mana isaanii xumuruun isaan irratti dirqama jechuudha. Eenyu isaan amma dhiibbaa irratti godhe? Eenyutu external force ta'e barsiisaa jechuudha. Ayiteennu government jechuudha. Ayiteennu matama isaati yookaan immoo nama wayitti alaa gochuu dandeenya jechuudha. Amma deemuu qabda jedhaniin amma deemuu qabedhee murteessinillee jechuudha. Kanaaf kun example akka isin galuuf example garaagaraa fudhadhee example isin agarsiisaa jira. Mee ammallee waa'ee haftuu gadi fageenyaan haalaaluti na wajjin tura dubbisaa dhaggeeffadhaa sirriitti isinii galadhee abdii qabachuudha. Modal verbiidha. Modal verbiin yes hin jabaata. Haa ta'uyyuu yoo dubbisan baay'ee salphaadha yaada na wajjimaan tura. Okay, yeroo waa'ee haftuu barannu waa lama beekuun dirqama. Here is remember two things waa lama beekuun isirratti dirqama jechuudha. Tokkoffaa, if the subject is I, we use they. If subject is I, we use they. Or plural noun, we use have to. We use have to. There's no shadow. Okay, subjectiin keessan yookaan immoo abbaan gochuu raawwatu. Okay, I, we use they yookaan immoo plural noun maqaa danuu yookaan ta'u taate have to fayyadamnaa jechuudha. Akkuma isin dura graamarii parent perfect kan fayyadamnaa turre have to fayyadamnaa jechuudha. Fakkeenyaaf I have to do. Ani gochuu qaba. We have to do. Nuti gochuu qabna. You have to do. Isaan gochuu qabdan. Gochuu qaban. They have to do. Kanaaf kanneen hunda wajjin maal fayyadamne have to fayyadamna jechuudha. Sababni keessan I, we, you, they tanan have to fayyadamna jechuudha. And also plural noun jechuun maqaa danuu jechuudha. The students have barattoonni jechuudha. Barataa osoo hin ta'in the students jedhee jira. Kanaafiyyuu the students have to do. The students what? Have to do. Kanaaf seera tokkoffaratti abbaan gocha jiraatu ramaddii tokkoffaa danuu lamaffaa danuuf qeenxee sadaffaa danuu tanan yookaan immoo I will they tanan maal fayyadamna? Have to fayyadamna. Whereas yoo ammoo if the subject is third person singular subject keessan ammoo ka gocha jiraatu he, she, it yoo ta'u taate ammoo or singular noun maqaa qeenxee yoo ta'u taatu maal fayyadamna? We use singular noun, we use has to fayyadamna jechuudha. Okay? Maal fayyadamna? Has to fayyadamna jechuudha. Kuni haafidha. Sababni afur wajjin haa fayyadamna. Sadajji maal fayyadamna? Has to fayyadamna jechuudha. She has to, he has to, it has to. Fakkeenyaaf he has to do, she has to do, it has to do, the student has to do jechuudha. Kanaaf maal fayyadamne? Has to jechuudha. Kanaaf madureen keenya have to ta'ullee abbaan gocha raawwatu yoo sadiffaan singular ta'e maal ta'a? Has to jijjiirama jechuudha. Okay, must is also used for the same things. Walumaa galatti must illeen faayidaan isaa kan habitiin wal fakkaata. Garaagarummaa baay'ee qabanii almost they are the same. Xiqqoo garuu garaagarummaa xiqqishoo hin qaban jechuudha. So have to and must are similar wal fakkaata. But there are a few difference
between them. Garaagarummaa isaanii gidduu wanti jiru ni jira. Garaagarummaa isaanii topiikii itti aanu ilaalla jechuudha. Okay, ammaaf mee barumsa itti aanu haa laallu. Okay. Okay, kilaasii keenya hadhaa kadhumaa keessatti kan laallu maalidha? Waa'ee haattuu. Haattuun eessaa dhufe? Akkuma isin beektan, kilaasii keessatti kan barataa jiru is about strong impersonal responsibilities in the future and in the present as well as in the past. Waan isin beekuu qabdan haaftuun keenya faayidaa baay'ee qaba. Present fayyadamna, future fayyadamna, past illee fayyadamna jechuudha. Kanaaf yeroo past fayyadamnu haala kamiin fayyadamnu maaliin fayyadamnu haaftuu fayyadamnu moo haastu moo waan biraati. Look at guys, had to here. Had to is used to tell a strong responsibility and strong necessities in the past actually. Kanaaf past keessatti kan fayyadamnu maalidha? Haaftu moo haastu? Haattuu ta'uu qaba jechuudha. Yoo gaaf past haasoo barbaanne, waa'ee past haasoo barbaanne, waa'ee past gochuu barbaanne maal fayyadamna? Haattuu. Haaftuu yookaan immoo haastu sun ta'in haattuu jechuudha. Past tense have fi past tense haadhi maalidha? Haadhiidha jechuudha. Past tense lamii kanaa maalidha? Haadhiidha jechuudha. Kanaaf hima keessatti have osoo hin ta'in haadhi fayyadamna jechuudha. Past tense irratti jechuudha. Example, I have to do and she has to do. We will have to do. Kanatti deebina waa'ee fuuchariiti. I have to do. I have to do hima jedhu kanatti yoo gaaf kun amma I have to do kan maalidha? Is present jechuudha. Gaaf past jechuudha baan maal goona? I have to do goona jechuudha. Akkasumas immoo she has to do. Yaa dur sinti mee jira sabeetiin keessan she yoo ta'e I yoo ta'e havidha. She yoo ta'e has isin jedhee jira. Kanaaf gaaf past goona maalidha? She had to do. Waan isin beekuu qabdan sabeetii kenna haadhi wajjin sabeetii hundaa fayyadamuu dandeenya jechuudha. I, we, you, they, she, it and he. Okay, kana torbaan wajjin jechuudha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sabeetii torba wajjin maal fayyadamna? Had to fayyadamna jechuudha. I had to, we had to, you had to, they had to, she had to, he had to, it had to. Mara wajjin maal fayyadamna? Had to fayyadamna jechuudha. Okay, kan itti aanu immoo future. Okay, have to kenna gara future illee fayyadamuu hin dandeenya. Present illee past illee hin dandeenya jechuudha. Gara marattuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf gaaf future goonu maal goona? Will keenya fayyadamna jechuudha. We will have to do. Gochuu qabna. They will have to do. Gochuu qabna. Ayetti illee waan isin beekuu qabdan fuucharii keessa wajjin iyyuu sabeetii keessan we will kana maal jedha? Will have to kana maalidha? Sabeetii hunda wajjin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana akkuma haattuun sabeetii hunda wajjin fayyadamnu will have to illee sabeetii guutuu fayyadamna jechuudha. Kanaaf had to is stands or used with all of the sabeeties. And the will have to is also used with what? With all sabeetii jechuudha. Kanaaf fuucharii illee sabeetii hunda wajjin iyyuu isa fayyadamna kabiraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas they will have to. Kun hundinuu maalidha? Seera giraamarii keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf mee akkuma giraamarii keessatti affirmaatiivii gara negatiivii requestii jiru mee hima kana negatiivii affirmaataa jiru. I have to do gochuu qaba. I have to do gochuu qaba. Negative isa maalidha? I don't have to do. Ayetti maal doonii fayyadamnee sabeetiin keessan I waan ta'eef doonii fayyadamna jechuudha. I don't have to do. Or gaafii gochuu barbaannu maalidha? Do I have to do? Ayetti raamurree teensii tokkoffaa keessatti barannee jira, sirrii barannee jira. Baay'ee ibsa bal'aan barbaadu. Do I have to do? Achi keessa deematee achi keessatti baay'ee kanaa laaluu dandeettan. Okay, do I have to do? Gaafidha jechuudha. Kanaaf affirmaatiivii gara negatiivii gara question jira jechuudha. Kan itti aanu immoo sabeetiin keessan he yoo ta'e has to fayyadamsiin jedhee jira. Has to jechuudha. Kanaaf he has to do. Negative isaa immoo he doesn't jechuudha. Gaaf sabeetiin keessan he ta'e maal fayyadamna? Doesn't. Gaaf she ta'e doesn't. Gaaf it ta'e doesn't. Gaaf immoo I ta'e dooni. Gaaf we ta'e dooni. Gaaf you ta'e dooni. Gaaf they ta'e maal ta'a? Dooni ta'a jechuudha. Kanaaf sabeetii keessan murteessaa jechuudha. He has to do. Negative isaa maal ta'a? He doesn't. He doesn't have to do. Hazi keenya gara jijjiirama have jijjiirama jechuudha. Gaafa immoo gaafii ta'u maal ta'a? Asitti raamurraa does he have to do jechuudha. Does he have to do jechuudha. Gaafa immoo past tense ta'e immoo gaafa past tense ta'e maal ta'a? I had to do ta'a. Past tense waan ta'eef had to fayyadamna jechuudha. Gaafa immoo negative maal I past tense waan ta'eef didn't ta'a. I didn't have ta'a deebi'ee jechuudha. I didn't have to do. Gaafa gaafii ta'e maal ta'amoo did. Okay? Did I have to do goote gaafii goote jechuudha. Kanaaf haala kanaan jijjiira jechuudha. Okay. Asitti note hubachiisin beekuu qabdan have got to is very similar with have to.
Grammar keetti yookaan immoo himan keetti himni have got to jedhuu fi himni have to jedhu tokkuma jechuudha. Dhaam isaanii tokkuma garaagarummaa isaanii qaba. Fakkeenyaaf ilaalame I have got to go. Or you can say I got to go. I got to gara biraatiin. I have got to go deemuu qaba. I have got to go. Hii kan isaa maal jechuudha gara biraatiin kamii wal fakkaata? I have to go deemuu qaba tokkuma jechuudha. I have to go. I have got to go hii kan isaa tokkuma jechuudha. Or you can say we have got to go. We have got to go or we have to go. Tokkuma jechuudha. Ayetti maaltu dabalame? Got dabalame jechuudha. Got dabalame jechuudha. Yeroo dubbifamu you can say got jechuudha. Kanaaf faayidaawwan have to kan hanga malaalle kana fakkaata. Kilaasii ittaanu keetti yookaan immoo kilaasii dhufu keetti maal laalla garaagarummaa have to fi must ilaalla jechuudha. Topiikii baay'ee wal fakkaatu waan ta'eef garaagarummaa isaanii maali wal fakkaatanii wal fakkeenya isaanii almost ilaalee jirra. Mee garaagarummaa isaanii fi wal fakkeenya isaanii walumaan ilaallati. Kilaasii ittaanu torbaan dhufu yookaan immoo hanga walitti deemnutti nagaan naa tura yeroo hundayyuu affeeraa kiyyaa naaf jiraadhaa isin jaadhaa bye. Chaanalii kiyya naaf daawwadhaa subscribe naa godhaa na guddisa na oofa kuma dhibbaan naa gahaa. Ani Oromoodha ilma Oromootii isa wajjin dhaabadhaa asinis na bira dhaabadha na guddisaa jechuudha badaa isin jaadha yoomiyyuu bye.